awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to my channel. Jika anda pertama kali hadir, selamat datang saya ucapkan. Tapi jika anda pernah hadir dan kembali semula, terima kasih kerana sudi kembali. Jadi dalam video kali ini, kita akan sambung beberapa examples. Okay, untuk kita discuss berkenaan dengan chapter 4, iaitu forces. Tapi sebelum kita mula, jangan lupa untuk tengok video ini kerana dalam video ini terdapat lagi beberapa soalan yang telah dibincangkan. So, apa tunggu lagi? Jom kita mula. Okay, now question number 3. We have two blocks here. Capital M equal to 10 kg. Let's highlight first all the informations given. And small m is 1.0 kg. So given that there is no friction between the surface and the block with mass capital M. So no friction. Okay. So what is the acceleration of the system? So now we want to find what is the acceleration A. So neglect the mass of the pulley. So means that tension pada objek capital M dan objek small m adalah sama lah. Okay. So let's draw the free body diagram first. Okay, so this is the weight of the object Wm. M besar. So normal. Kejap lukislah lurus sikit. Normal is upward. Okay, tension in this direction. No friction. Okay, so for small m, okay, so this is x component and this is y component. Okay, so kita lukis dulu weight straightly downward, and then this should be 45 degree, and this is normal, so kita akan ada T juga. Okay, that's all. Itu je force yang ada. Okay, so boleh juga awak tulis kecil dekat sini A. Untuk guide kita, objek tu mestilah logiknya dia akan bergerak ke sini kan. Okay, bila dah settle, lukis all the free body diagram. So look at here. So for mass 1 and mass 2. So mass 1, kita akan ada dua equation daripada mass 1, which is total Fx dan juga total Fy. Nanti kita tengoklah kita nak pakai yang mana. So mass 2 pun sama. So kita akan ada total Fx, kita boleh cari juga total Fy. Okay, ada 4 equation. Tapi kita tengok mana yang kita perlukan. So now in order to calculate what is the acceleration of the system, so I will start with total force X for capital M. Okay, MA. Alright, so for the first object here, okay, in X component kita hanya ada satu saja force, which is tension. Very easy, right? So we write T, capital T equal to MA. Tapi kita tak boleh nak selesaikan. Okay, kita tak tahu nilai T dan nilai A. So I will let this as equation number 1. And then I will move to the second one. Okay, sebab saya nak kira A, so saya akan move kepada equation total Fx small m equal to MA. Okay, so saya buat dekat sebelah. So saya nak cari A sekarang ni, dan kita tahu dia hanya bergerak in X component. Sebab tu saya tak cari untuk total Fy dulu. Okay, so now look at the second mass yang ada small m tadi. Kita ada angle yang berkait dengan weight. So we need to resolve first. Alright, so let's resolve. Okay, saya tukar color. Okay, so let's resolve W into Wx, which is W cos 45, and then Wy should be downward. Okay, ni kena mahir ya, free body diagram. Okay, Wy equal to W sin 45. Walaupun soalan tak minta pun kita lukis free body diagram, tapi untuk selesaikan calculation mesti tahu buat free body diagram. Okay, now look at mass, second mass. Alright, in X component ada dua
force, tension dan WX. So look at the direction of WX dengan A, same direction, right? So saya akan ambil untuk memudahkan saya WX yang same direction dengan A sebagai positif. So WX plus negative T. Sebab T opposite direction dengan A tadi. Okay? So that's why penting saya letak small a dekat situ untuk guide saya nanti. So saya akan dapat WX plus negative T equal to MA. So kita substitute dulu nilai WX. Okay, which is WX. Oh, ni saya tersilap ni. Okay, betul kan? Okay. Angle 45. Saya careless dekat sini. So, angle 45 should be rapat dengan Y component. Ini sini. Alright. So, now WX ini akan jadi W sin 45. WY yang akan jadi W cos 45. Okay. Okay, betul kan? So, mg sin 45 minus T equal to MA. Okay. So, sekarang kita nak cari T. So, kita tak boleh selesaikan lagi sebab M kita ada. G ada. T tak ada. M ada. A tak ada. Okay. So, I will let this as equation number 2. Okay. So, sekarang macam mana kita nak selesaikan? Kita perlu substitute lah. Equation number 1. Okay. Equation number 1 into equation number 2. Soalan nak minta A saja. Dia tak tanya T pun. Okay. So, saya akan masuklah equation number 2. Kita tulis balik. Tolak T, capital T kita adalah MA, capital MA equal to small MA. Okay. So, masukkan betul-betul small m 1 kilogram sin 45 minus capital M is 10 kg times A. A nak cari tak tahu, equal to small m is 1 kg A. So, rearrange the equation, tekan calculator elok-elok. So, you akan dapat macam ini. Therefore, A is equal to 0.63 meter per second squared. Okay, so finish example number 3. Okay, example number 4, kita tengok diagram tu. Nampak macam complicated kan? Tapi sebenarnya senang je. So, given that the object is in equilibrium. So, perkataan equilibrium maksudnya dia tidaklah bergerak lah. Ataupun dia kata stationary. So, bila equilibrium, total Fx akan equal to 0. Total Fy is equal to 0. Ingat ya, equilibrium can be static equilibrium ataupun dynamic equilibrium. Untuk soalan ini, dia adalah static equilibrium memandangkan dia tidak bergerak in any direction. Kalau dia adalah dynamic equilibrium, means that total Fx equal to 0 juga, dia boleh jadi. Okay, saya ulang semula saja. Dia bergerak, tapi sebab dia bergerak with constant speed, so total Fx also equal to 0. Kita panggil dia sebagai dynamic equilibrium. Okay, so now we want to find tension in cable A and cable B. Alright, so kita nak lukis free body diagram dekat mana? So kita akan lukis free body diagram dekat sini, tengah ini. Okay, sebab ini yang menyeimbangkan semua force daripada cable A, cable B dan juga weight tadi, iaitu weight of the object 40 kg mass. Okay, so now let's draw the free body diagram. So we're going to have TB, okay, TB and then TA. Remember, direction of arrow tension mesti outward from the center dot tadi tu. Okay, weight saya akan letak ke bawah. Sebab kita gantung weight, so kita consider weight dia adalah equal to mg. Okay, kita lukis free body diagram dekat tension ni sebab itu yang seimbangkan semua force. Kita tak lukis free body diagram pada 40 kg mass. Ingat balik ya. Okay, so now let's write total Fx. Okay, tapi sebelum tu kita resolve lah dulu. Kita ada TBX, which is TB cos 30 degree. And then kita akan ada TBY, which is TB sin 30 degree. Alright, so saya akan tulis total Fx equal to 0 because this is equilibrium.
So in X component, we have two forces only. Kita ada TA ke kiri and TBX ke kanan. So we consider TBX as positive plus negative TA. Alright, so TBX plus negative TA equal to 0. So now TBX is TB cos 30 degree equal to TA. Okay, so kita boleh let this as equation number 1. Kenapa? Sebab kita ada two unknowns here, TA dan TB. Kita tak tahu. Kita tak boleh nak selesaikan. Okay, so now let's move to the second part, which is total Fy is equal to 0. Sama juga, in Y component, we just have two forces, TBY dan juga weight. So TBY is upward plus negative W is downward. So TBY is TB sin 30 degree equal to mg. Therefore, from Y component equation, saya boleh cari TB which is equal to mg over sin 30 degree. So, masukkanlah nilai dia. Okay. Sin 30 degree. So, you akan dapat TB is equal to 784.8 Newton. Okay. And now we can substitute the value of TB in equation 1. So, TA, kita akan dapatlah nilai TA cos 30 degree. Alright. Therefore, TA equal to 679.7 Newton. Okay, awak tekan calculator, awak cuba check. Okay, so finish example number 4. Let's proceed to example number 5. See you in the next session. Don't forget to like, share and subscribe channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.